how to use the verb I give, δίνω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I give. δίνω. You give singular. δίνεις. He, she, or it gives. δίνει. We give. δίνουμε. You give plural form. δίνετε. They give. δίνουν. I am giving the book to my friend. δίνω το βιβλίο στη φίλη μου. Are you giving the key to your mother? δίνεις το κλειδί στη μαμά σου? She gives water to the child. δίνει νερό στο παιδί. We give the exercise to the teacher. δίνουμε την άσκηση στον δάσκαλο. Are you giving it to him? Του το δίνετε? They give gifts to the children. δίνουν δώρα στα παιδιά. The future tense with the particle θα. I will give. Θα δώσω. You will give singular. Θα δώσεις. He, she, or it will give. Θα δώσει. We will give. Θα δώσουμε. You will give plural form. Θα δώσετε. They will give. Θα δώσουν. Here are sample sentences in the future tense. I will give the book to my friend. Θα δώσω το βιβλίο στη φίλη μου. Will you give the key to your mother? Θα δώσεις το κλειδί στη μαμά σου? She will give water to the child. Θα δώσει νερό στο παιδί. We will give the exercise to the teacher. Θα δώσουμε την άσκηση στον δάσκαλο. Will you give it to him? Θα του το δώσετε? They will give gifts to the children. Θα δώσουν δώρα στα παιδιά. The past tense. I gave. Έδωσα. You gave singular. Έδωσες. He, she, or it gave. Έδωσε. We gave. Δώσαμε. You gave plural form. Δώσατε. They gave. Έδωσαν. Here are sample sentences in the past tense. I gave the book to my friend. Έδωσα το βιβλίο στη φίλη μου. Did you give the key to your mother? Έδωσες το κλειδί στη μαμά σου? She gave water to the child. Έδωσε νερό στο παιδί. We gave the exercise to the teacher. Δώσαμε την άσκηση στον δάσκαλο.
Did you give it to him? Του το δώσατε? They gave gifts to the children. Έδωσαν δώρα στα παιδιά. Γεια σας. My name is George Lambrou and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.